The first thing we do is we have what's called a poly bag. Lo primero que hacemos es que tenemos lo que se llama una bolsa poli. We fill it full of nutrients. Llenamos de nutrientes la bolsa. Brown rice husks, Cáscaras de arroz integral, palm tops, topes de palmas ground up rubber trees. y árbol de caucho molido. Why? ¿Por qué? Because Mr. Liao cares about the environment. Porque el señor Lao le preocupa el medio ambiente. In Malaysia, En Malasia, their top 3 industries, las 3 industrias principales palm oil, son aceite de palma, latex, látex rice. y arroz. And so they get all this raw material Entonces obtienen todo este material virgen and they burn it, y lo queman. which is bad for the environment. Y eso es malo para el medio ambiente. So Mr. Liao says, I'll take it. Entonces Mr. Liao lo recoge, I'll grind it up. lo muele I'll turn it into a compost. y lo convierto en un compuesto. The compost gets so hot Pero el compuesto se pone tan caliente that you could boil an egg inside of it. que pudiera hervir un huevo adentro del... He then fills up these bags with that. Entonces llenan, con esa combinación, llenan las bolsas. Then he runs these bags through a giant machine. Entonces las pasan a través de una máquina gigantesca, The machine's called an enclave. se llama un autoclave, And it uses heat and pressure to sterilize the contents of this bag. y utiliza calor y presión para esterilizar todos los contenidos de la bolsa. So when we put the Ganoderma inside Entonces cuando se pone el ganoderma dentro and it grows, y crece, yes, that's a mushroom. sí, ese es un hongo, It grows free of contaminants. crece libre de contaminación. So when we take the spores out or the seeds, Entonces cuando se saquen las esporas o las semillas, we can use what's called a cool dehydration method. podemos utilizar lo que se llama un método de deshidratación frío, Which keeps our spores living. lo cual mantiene nuestras esporas vivas. Let me ask you a question. Le hago una pregunta. What has more nutrition? ¿Qué tiene más nutrición? A dried carrot ¿Una zanahoria seca or one that's still alive? o una zanahoria que todavía está viva? Alive. La viva. So in our capsules, Entonces en nuestras cápsulas the spores are still living. las esporas todavía están vivas. In our coffee, Y en nuestro café it's the extract. es el extracto. 2 different products, 2 productos diferentes, both very, very powerful. ambos muy poderosos. So Entonces, that's another thing. esa es otra cosa. Now another thing you might hear, Otra cosa que tal vez pudieran escuchar, cracked spores. esporas rajadas. All the companies will tell you we used cracked spores. Las otras compañías te dirán, usamos esporas rajadas. That's when you say, I'm sorry. Eso es cuando tú dices, ¿cuánto lo siento? And they go, well, cracked spores are better. Dice, no, las esporas rajadas son mejores. And the answer is, yes, they are, Y la respuesta es sí lo son, for about 3 hours. por más o menos 3 horas. If you find the best Ganoderma supplements with cracked spores, Si encuentras los mejores suplementos de ganoderma con esporas rajadas, as soon as they're cracked, en cuanto las rajan, they use some sort of oil liquid usan algún tipo de líquido aceitoso to keep the oxygen out. para que mantener fuera el oxígeno. Why is that important? ¿Por qué es importante eso? How many people know ¿Cuántos de ustedes saben if I take an orange, que si tomo una naranja, I put it on my counter, la pongo sobre el mostrador, I can come back a week later, puedo regresar en una semana, peel it, pelarla and it's probably still good? y probablemente todavía esté buena? What happens if I peel it ¿Qué pasa si la pelo? and Sí. then put it on my Y counter? entonces la pongo en el mostrador. Couple hours, En un par de horas shrivels up, empieza a... all the nutrients go away. se pierden los nutrientes. That's because the oxygen comes in, Eso es porque entra el oxígeno oxidizes, y los oxida, which causes it to break down que causa que se descomponga and lose nutritional value. y pierda valor nutricional. So you might hear, Así que podrás Well- escuchar, your stomach can't digest the living spore. tu estómago no puede digerir la espora viviente. And that's true. Y es cierto, It can't break the wall. no puede romper la pared.
What they don't tell you Lo que no te dicen is that the shell es que la cáscara is porous. es porosa. So when it hits the stomach acid, Entonces el ácido del estómago the pores open enough abre los poros to release the nutrient. y suelta los nutrientes. So here's the scale. Aquí está la escala. And this is why we use the whole living spore in some of our products. Y por este motivo es que usamos la espora completa viviente Crack score. en algunos de los productos. Nutrient value La espora rajada, valor nutritivo, is here. está ahí. This is where the living spore nutrient value is. Ahí está el valor nutriente de la espora viviente. What happens with the crack spores Lo que pasa con la espora rajada is very quickly es que muy rápidamente it loses nutritional value. pierde el valor nutritivo. Living spore, Espora viviente, 2 years. por 2 años mantiene el valor nutritivo. Consistent nutritional value. El valor nutritivo consistente. This is about 3 days. Entonces más o menos 3 días. Last time I checked, La última vez que miré, when I opened a packet of our competitor's coffee cuando abrí un paquete de café de nuestra competencia and I poured out the contents, y saqué los contenidos, no oil came out. no salió ningún aceite. There was nothing in there to stop the oxygen No había nada ahí para parar el oxígeno, from destroying the nutrient value para parar que el oxígeno destruyera el valor nutritivo of the product. del producto. This explains why Esto explica por qué people use our testimonials la gente usa nuestros testimonios to sell their products. para vender sus productos. That's the reason why Por ese motivo, people focus on the money la gente se enfoca en el dinero and not the well-being y no el bienestar of the people drinking the coffee. de las personas que toman el café. That's why they're so pushy in the beginning Por eso es que te empuja tanto al principio to sell the big packages. para venderte los paquetes super grandes. On the other hand, De otro lado, we are not a charity either. nosotros tampoco somos una entidad benéfica, We are a business. somos un negocio. So I'm going to teach you a couple of concepts Así que te voy a enseñar un par de conceptos that I think a lot of you get. que creo que muchos de ustedes comprenden. In order to make this business work correctly, Para que este negocio funcione correctamente, there's a couple things you have to do. hay un par de cosas que tienes que hacer. Number one, Número uno, don't give away the product. no regales el producto. I have to ask you, when you got the coffee, Cuando te pregunte por el café, did you get it for free? ¿te lo dieron, te lo regalaron? Are you sure? Only 5 people said no. Seguro, aquí nada más que 5 dijeron que no. Did you get the coffee for free? ¿Te, No. te regalaron el café? No. How many people are guilty of giving it away for free? ¿Cuántos de ustedes son culpables de regalarlo? Do you want to hear something amazing? ¿Quieres oír algo sorprendente? Unless you're sitting there in front of them, A menos que estés sentado al frente de ellos you make the coffee for them, y le haces el café para que ellos se lo tomen, se lo preparas, you slide it over le pasas la taza and say, isn't this the best cup of coffee you've ever had? y le dices, ¿no es este la mejor taza de café que has tomado? That's the only time Scotty gives it away for free. Ese es el único momento en cuando Scotty le regala. Because if you give them a packet, Porque si le das un sobre, they put it on top of their fridge. lo ponen arriba de la nevera, They throw it away. lo botan, They won't drink it. no se lo toman. Mushroom coffee? Café con hongo, I ain't going to drink that. eso no me lo voy a tomar yo. And then you come back and ask them, Y luego le regresas y le preguntas, how did you like the coffee? ¿cómo te gustó el café? Have you ever heard the answer? It's okay. ¿Has escuchado la respuesta? "Ah, está bueno. Have you heard that? ¿Has escuchado eso? You know what that means? ¿Sabes lo que quiere decir eso? They didn't drink it. No se lo tomaron. They didn't drink it. No se lo tomaron. And unless you're a master at reading people, Y a menos que tú seas un maestro de detectar mentiras, you'll just think they drank it. qué bueno. Number one way to earn money in this company La forma número 1 de ganar dinero en esta compañía is to sell it for more than you bought it for. es venderlo más caro de lo que tú lo compras.
Ouch. Ay, Because I promise you one thing. les prometo una cosa. If I sold you a box of coffee Si yo te vendí una caja de café for $25, por $25, because you're not getting it at my price unless you join, porque no te lo voy a vender a mi precio a menos que estés inscrito. I guarantee you one thing. Te garantizo una cosa. If you bought it for $25, Si lo compraste por $25, you would drink it. te lo vas a tomar. That's human nature. Esa es la naturaleza humana. Even if you didn't like it, which is impossible, Aunque no te gustara, que es imposible, you would drink it. te lo tomarías. I paid money for this coffee. Yo pagué dinero por este café. And how many people know if you drink the coffee just 5 days ¿Cuántos de ustedes saben que si tomas el café, aunque sea solo 5 días, and you stop, puedes parar? your body says, I want more. Tu cuerpo dice, dame más. That's why, how many people are, that's why you joined? ¿Cuántos de ustedes entraron por eso? Think of a product that's that easy. Piensa en un producto que es tan fácil como eso. All I have to do is sell them a box of coffee, Todo lo que tienes que hacer es venderle una caja de café and about 75% of the people I sold it to y como el 75% de las personas a quien se lo vendí want more. quieren más. And then you ask them a simple question. Haces una pregunta sencilla. You want it wholesale ¿Lo quieres comprar por mayor or retail? o a precio de público? Well, I want it for the cheapest possible price. ¿Cómo te parece el precio más barato, más accesible, más económico? Great. You sign them up. Perfecto. Ahí mismo lo firmas, lo registras. Now, Ahora, there are 3 things you have to do hay 3 cosas que tienes que hacer once somebody signs up. una vez que la persona ya tiene su número. First, you've got to determine, Primero tienes que determinar are they a customer si son clientes or a business builder? o alguien que va a desarrollar el negocio. There's an easy test. Es fácil decir si son consumidores o constructores. If they purchased an ESP, Si compran un paquete SP, they're probably a business builder. probablemente sean constructores. So number 1, Número 1, ESP. el ESP. Because you're getting more percentage, Tienes mejor porcentaje, you have product to sell and share, tienes productos para compartir y para vender and you probably need to get that money back. y probablemente quieres recuperar esa inversión. So the first thing I do Así que lo primero que hago, is I do a concept called taproot. así que hago un concepto que se llama raíz principal. What does taproot mean? ¿Qué cosa quiere decir raíz principal? Taproot means I'm going to ask them this question. Y esto quiere decir que le voy a hacer esta pregunta. Right now, Ahora mismo, en este momento, I need 7 names and phone numbers necesito 7 nombres y 7 números de teléfono of people de personas you might be afraid to talk to. que tal vez a ti te dé algún temor hablarles. And you don't have to talk to them, I'll do it for you. Y no tienes que hablar con ellos, yo les voy a hablar. If I'm afraid to, I'll have the upline talk to them. Y si yo les tengo miedo, pues hablaré con mi offline para que les hable. There's a couple of things that they need to have. Hay un par de cosas que ellos necesitan tener. Number 1, Número 1, and most importantly, y más importante, is more money than you have, que tengan más dinero que tú, more friends than you have, que tengan que tú, more influence than you have. que tengan más influencia que tú. Honestly, they're just better Honestamente que son mejores in your eyes. en tu vista. You look up to them. Tú miras hacia arriba cuando los ves. Why is this important? ¿Por qué es importante esto? First of all, Primero, if I have those type of friends si yo tengo ese tipo de amistades and I have them talk to Freddie y hablan con Freddy or Alberto o Alberto or Luis o Luis or Paul, o Paul, do you think they might listen to them? ¿tú crees que pudieran escucharlos? Good chance, right? Sí, claro. So here's the concept. Aquí está el concepto.